అలాంటిది నేను దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడినా నాకేమనిపించట్లేదు. വെൽക്കം ടു ചിയേഴ്സ് വിത്ത് ചാങ് സോൾ. നമ്മളിപ്പോ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൺ ഓഫ് സത്യമൂർത്തി മൂവിയിലെ രണ്ടാമത്തെ സീൻ വരെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ സീനാണ് നമ്മളിപ്പോ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലു അർജുന്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി സമന്തയുടെ എൻട്രി ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഉപേന്ദ്ര എൻട്രി ഇതുവരെയായിട്ടും നടന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എത്തിന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഡൗൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആള് കംബാക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സീനിന്റെ അകത്ത്. അങ്ങനെയല്ല, സീനല്ല ഞാൻ പറയുന്ന, ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത്രയും ഡൗൺ ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കംബാക്ക് ഓൾറെഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സീനിൽ തന്നെ. ആൻഡ് ആ ഒരു വെഡിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ്, അതാണ് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. സോ ദിസ് സീൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഉപേന്ദ്ര സർസ് എൻട്രി ഓർ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് വാച്ച്. റെഡി? പഠിക്കാം. అయిన సీన్ లా కారు ఆఫ్టర్ 10 ఇయర్స్ సంబా నీకున్న ఆశతో దట్ గై నో అప్పుడు 10 ఇప్పుడు 50. ఓకే ఓకే. దాని చుట్టూ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వస్తుంది. 8000 గజాలు బంగారం రమ్ముట్టి 8000 స్క్వేర్ యార్డ్స్. డీల్ చేయటమే నా ఆస్తిలో ఎవడో బోర్డు పాతాడు, వాడితో మాట్లాడటానికి నువ్వు భయపడుతున్నావు. పైగా సుప్రీం కోర్టులో లాయర్లు. నీకు గంటకి ఫీజు. ఇప్పుడు మాట్లాడతావా? మాట్లాడు. He was there no in the starting. First day ఆడలేదు. And that 8000 సౌఖ్యంగా ఉన్నారా? బాగున్నాను సార్. మీరెలా ఉన్నారు? ఏదో పోతా ఉంది. ఏంటి ఫోన్ చేసినారు? 8000 స్క్వేర్ యార్డ్స్ సైట్ ఉంది కదా. ఏది? అదే పైన సాంసరావు గారిది. ఏది? అదే నానక్రాంగూడలో ఉన్న 2 ఏకర్స్ సైట్. ఏది? నీది. ఇప్పుడే చూశాను. చాలా బాగుంది. వీటితో డీల్ చేయడం కష్టంరా. కారు ఇక్కడ ఈ కారు వస్తుంది, నీకే పోతుందిరా. వెయిట్ తగ్గితే డీజిల్ కలిసి వస్తుంది. నీతో నాకు పర్లేదు దిగి. చెప్పు ఏరుకో ఏదో ആ അഡ്വക്കേറ്റിനെ കൊണ്ടാണ് മറ്റേത് ചെയ്യിക്കാൻ വിചാരിച്ചത്. സംതിങ് ഇസ് കൈൻഡ്. ఒకే ఊళ్ళో 10 నిమిషాలు దొరికేసింది. ఇండియా అక్కడ ఆపరేట్ అయిపోయిందండి బాబు. അല്ല വരാണല്ലേ അല്ലേ? ఏమనుకోకండి బాబు. ఏంటి సార్ ఎక్కువైందా? లేదు, తక్కువ. బ్లడ్ లో ఆల్కహాల్ తగ్గినప్పుడు ఇలా పడిపోతా ఉంటాం. చూసారా 2 ml తాగేప్పుడు ఎలా ఉన్నాను? చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉన్నాను. ఆశ్చర్యాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి. మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి సార్? పల్లవి నాకు అమ్మాయి పెళ్లి జరుగుతుంది. పల్లవి పెళ్లి చేసేది మేమే సార్. ఆ దాంట్లో మాకే దక్కింది. పల్లవి ఏమవుతుంది సార్? నా తమ్ముడు కూతురు. ఎస్, మై ఓన్ బ్రదర్స్ డాటర్. మరి వెహికల్ పంపించుకోండి. మా తమ్ముడికి నాకు 10 ఏళ్ళ నుంచి రిలేషన్స్ బాగాలేవు. ఏమైంది సార్? మా నాన్న మా ఇద్దరికి 150 ఎకరాలు ఇచ్చాడు. ఇద్దరం కలిసి వ్యాపారం చేసాం. నష్టం వచ్చింది. ఆస్తి అమ్మేసి అప్పు తీర్చేస్తాం. 75 ఎకరాలు తీసేయడానికి డిసైడ్ అయ్యి రిజిస్టర్ పిలిచాం. మా తమ్ముడు ఈ 75 ఎకరాలకి నా సంతకం ఎందుకన్నాయా? విన్న మీకే ఇంత షాకింగ్ గా ఉంటే అనుభవించిన నాకెంత షాక్ ఉండాలి. నీకేమో పిల్లలు లేరా? ఓ కొడుకున్నాడు. మరి మీ అబ్బాయిని ఎందుకు తీసుకురాలేదు? 2 రోజుల నుంచి అది నేను మీ గురించి మాట్లాడుకుంటాను. నేను మనిషి ఎక్కడ ఉన్నాను కానీ ప్రాణం ఎక్కడ ఉంటాను. పాప ఎక్కడ ఉంది? లోపల ఉంది. మూర్తి గారు, మా వాడు ఇంత యాక్ట్ చేయలేదు. అలాగే అనుభవం లేదు కదా, అందుకే వాడిని తీసుకురాలేదు. ఇదే కదా నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్. ఇదే సార్. సంథింగ్ ఇస్ దేర్. ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఉన్నామని అప్పుడే మన యు వాస్ బిగ్. ఎవడా బాక్సాలు కట్టింది? కొంచెం చూసుకొని కట్టనమ్మా. కళ్యాణ రావన్నా నా మాట వినకపోయినా జీవితంలో బాగా పైకి వచ్చావురా.
సంబంధం కుదిర్చిన నువ్వే నేర్పొచ్చారా అంటే హలో సార్, హౌ ఆర్ యు? ఫైన్. వీడు మా కజిన్. హలో హలో థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. పెళ్లి కొడుకు అంటే నీలా ఉండాలి. కొంతమంది ఉంటారు ₹1,00,00,000 కొట్టే లాటరీ టికెట్ చేతికిస్తే కలర్ బాలేదని పారేస్తారు. అర్థం లేదా? ఎగ్జాంపుల్ చూస్తావా? ఆలు కొంచెం ఎవరైతే కిందకి రావాలి, కొంచెం పక్కరామా మొహం కనపడలేదు. ఇన్సల్టింగ్. చూసారా ఈ కుర్రాడి వీళ్ళ ఫాదర్ పోయాక ఐటీ పెట్టబోయాలంటే అదేం కుదరదు అని అది ఏదో చెప్పాడు. వాల్యూస్ వాల్యూస్. ఆ వాల్యూస్ లోబడి మొత్తం ఆస్తి 300 కోట్లు రాసిచ్చేశాడు. గాడ్ 300 సంపాదిస్తే గాడ్ అన్నారు కానీ రాసిచ్చేస్తే ఓ మై గాడ్ అనాలి. ఆయన పట్టుకోవడం గొప్ప, వదిలేయడం గొప్ప, లైఫ్ లో గెలవడం గొప్ప, ఓడిపోవడం గొప్ప. యాక్చువల్ గా నా మాట వినున్నట్టయితే ఈ పెళ్లి ఒకసారి He was about to say that. అండ్ ఆ అച്ഛന് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആള് ഓക്കെയാണ്. పెళ్లి కొడుకు అసలు ఫస్ట్ హ్యాండ్ వచ్చి తెలిసి వదిలేస్తాడు. పెళ్ళైన తర్వాత కలదా అప్పుడు మాత్రం వదిలేదా? వదిలేయాలంటే మనోవర్తి కింద రాష్ట్రం మొత్తం రాయించుకుంటాడు. ఆ, ఆ చివరిలో ఆస్తి రావడం అనే దానికన్నా శుభం ఏముంటుందమ్మా? సంబంధం ఇప్పుడే రియాలిటీ. పెళ్లిలో ఇలా పనిచేస్తుంటే నీకు బాధగా అనిపించదా? మా నాన్నంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎంత ఇష్టం అంటే నేను లండన్ లో మాస్టర్స్ చదివేప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ గంటకు ఒకసారి ఫోన్ చేసేవాడిని. ఆయన పోతేనే నాకేమనిపించలేదు. ఇదంతా Oh. ఆయన పోయినప్పుడు అందరూ ఇచ్చారు. నా కంట్లోంచి ఒక్క చుక్క నీరు కూడా రాలేదు. అంటే ఎంత ఏడిస్తే అంత ప్రేమ అనుకుంటే నేను నా లైఫ్ లాంగ్ ఏడ్చిన మా నాన్న మీద సరిపోదు. అంటే నాకు అనిపిస్తుంది నేనేమైనా కోల్డ్ హార్టెడ్ పర్సనా? నాకేమైనా ఎమోషన్స్ లేవా? మా నాన్న అంటే నాకు అంత ఇష్టం కదా. అలాంటిది నేను ఆయన గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడినా నాకేమనిపించట్లేదు. ഓ Oh. And our emotional scene. നന്നായിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തത് സീൻ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ. వాళ్ళందరికీ ఆయన లేరు, అందుకే ఏడ్చారు. మీకెప్పుడు మీతోనే ఉన్నారు, ఏడవలసిన అవసరం లేదు. అబ్బాయిలు ఏడిస్తే చూడడానికి చాలా బాగోదు. టైం అవుతుంది, పార్టీకి రావట్లేదా? మీరు రారా? తాగేవాడు రాకపోయినా పర్లేదు, పోసేవాడు రాకపోయినా చూడగా వస్తాను. అതെന്തോ ഒരു സോങ് എന്റെ ഒരു ബീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ఎంత వయసు వచ్చినా మీ జుట్టు ఏంటి ఇంకా అంత నల్లగా ఉంది? రంగు వేసుకుంటే ఎవరికైనా నల్లగానే ఉంటుంది. అబ్బో ఆనంద్, వన్ సెక్ బ్రో. మీరు చెప్పలా ఇతనే వాల్యూస్ కి ఆఖరి శాంపుల్. డైనోసార్ లాగా ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా మనకు దొరకదు. పిల్లలు కొంచెం మోటివేట్ చేసి He has taken in that way. డబ్బులు విపరీతంగా ఉన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన పొద్దున్న నన్ను క్వశ్చన్ అడిగాడు. పట్టుకోవడం గొప్ప, వదిలేయడం గొప్ప, గెలవటం గొప్ప, ఓడిపోవడం గొప్ప. రావణాసుడు సీతను పట్టుకున్నాడు, రాముడి చేతిలో చచ్చాడు. వదిలేస్తే కనీసం బతుకునేవాడు. కౌరవుడు జూదంలో గెలిచారు, కురుక్షేత్రంలో పోయారు. ఓడిపోయి ఉంటే బ్రదర్స్ అందరూ కలిసి ఇలా పార్టీ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా రాజ్యం వెళ్ళేవారు. సో కొన్నిసార్లు పట్టుకోవటం కంటే వదిలేయటమే కరెక్ట్, గెలవటం కంటే ఓడిపోవటమే కరెక్ట్. చెప్పాడు కదండి. హరికథ ఎంత గొప్పగా చెప్పినా పళ్ళెలో 10 పైసలే వేస్తారు. ఏంట్రా ఇలాంటి చెత్త పార్టీలు ఇంకెప్పుడు పిలవ. ఈ మాత్రం విస్కీ నాకు దొరకక
He's very disturbed. Oh, this guy is treating like Actually, he has taken in a different way. Huh? సుబ్బలక్ష్మియా Huh? Subbalakshmiya. What's your name? Subbalakshmi, dance with me. Oh. but Samir എന്നല്ല ആ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സമീറ കുറച്ച് നല്ല പേരല്ലേ, ട്രെൻഡി നെയിം അല്ലേ? Dance like there's no tomorrow. Well, I didn't see that coming. എല്ലാവർക്കും എലമെന്റ്സ് അല്ലെ. സോങ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയോ, വിഷ്വൽ കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആണോ? Come to the party, Subbalakshmi. Come to the party. അല്ലേ, ആ ഇവിടെ ഒരു അല്ലർജുൻ പടം വന്നല്ലേ കുറച്ച്. അല്ലു അർജുന്റെ എലമെന്റ്സ് വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. Come to the party. ఆడపుల్లో పెరిగిన అల్లరి అందం నువ్వా. ബാക്ക് ഡാൻസ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അടിപൊളിയാണ്. ഏതാണ്? Come to the party. ഓ രണ്ടുപേരും വന്നല്ലേ ഡാൻസില്. ആ അവരുടെ പാർട്ടി അല്ലേ? Everyone come to the party. Come to the party. Come to the party. Subbalakshmi, welcome to the party. Come to the party. അവിടെ ഒരു വേറെ വൈബായി അല്ലേ? വൈബ് മാറി കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്റർടൈൻമെന്റ് മോഡ് ഒന്നും കൂടി ഓൺ ആൻഡ് അത് ആക്കിയല്ലേ. മാത്രല്ല എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ ആ ഒരു വിന്നിങ് ലൂസിങ് സംഭവം ബിക്കോസ് ഹി ഹാഡ് എ ചാൻസ് ടു സേവ് എവറിത്തിങ്. പക്ഷെ ഈ ഡിനൈഡ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛന്റെ ആ ഒരു പേര് കളയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്, വാല്യൂസ് കളയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ ഇനീഷ്യലി ലൈക്ക് ഹി ഹാസ് സഫർഡ് അലോട്ട്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ലൈക്ക് സീ ഹൗ ഇതിൽ തന്നെ ദറ്റ് ഗ്രൂം റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഹിം ആൻഡ് ആ ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ഇന്ന റെസ്പെക്ട് അവിടെ കാണിച്ചപ്പോ എവിടെ അഗെയിൻ ഹിസ് നമ്മൾ പറയില്ല ആ തട്ടിങ്ങനെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ. പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആള് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ലൈക്ക് ഇൻസൾട്ട് ഹിം നോ, ബട്ട് അത് എടുത്തത് വേറെ രീതിയിലാണ്. ഗ്രൂം എടുത്തത് ഡിഫറെന്റ് വേ ആണ്, ആ ഒരു വ്യൂ വന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈക്ക് ആ ഒരു റെസ്പെക്ടിന് വേണ്ടി ഏകദേശം ഈ ഒരു സോങ് അത് കറക്റ്റ് പ്ലേസിംഗ് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അവര് ആ പുള്ളിക്കാരനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇത്രയും കോടികൾ ആസ്തി ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് ലോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ്. ഹി ഹാഡ് എ ചാൻസ് ബട്ട് ഹി ഡിഡ്ന്റ് യൂസ് ദാറ്റ്. ഹി യൂസ് ലൈക്ക് ഫോർ ദ ഗുഡ്. വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു, അച്ഛന്റെ പേര് കളയണ്ട. ആ ഒരു വാല്യൂനാണ് അവിടെ എന്താ പറയാ ഇവര് വാല്യൂ കൊടുത്തത്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ബിക്കേം സോ ഗ്രേറ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ സീനും നന്നായിട്ട് തന്നെ, അതായത് നമ്മുടെ ത്രിവിക്രം ശ്രീനിവാസന്റെ പടത്തിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആ ഇമോഷണൽ സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം പോവില്ല, ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഗുണ്ടൂർക്കാരത്തിലായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ അത്താടൂരിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആണ്. ഇതിനകത്തും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലർജുൻ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചത്, ആ ഒരു ഇമോഷൻ കാണിച്ചത്, പറഞ്ഞതൊക്കെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടിയറിനകത്ത് അവിടെ തീർത്തു. അതിന് അതിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഡെപ്ത് നമുക്ക് ഡെപ്ത് കിട്ടും. അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ മഹേഷ് ബാബു ഗാരന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇമോഷണൽ സംഭവം. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അപ്പൊ തന്നെ സീൻ മാറി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടോട്ടലി ലൈക്ക് എനി സോങ് ഓർ സംതിങ് എൽസ് വുഡ് ബി കമ്മിങ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ. സോ ഐ ഫീൽ ഹി ഡസന്റ് വാണ്ട് ഹിസ് ഓഡിയൻസ് ലൈക്ക് നോട്ട് ടു ബി ലൈക്ക് സാഡ് ഓർ എന്താ പറയാ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫീലിംഗ്സിൽ വെല്ലാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ലൈക്ക് he brings that kind of moment. അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ ബാക്ക് ടു നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഹൈ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ശരിക്കും നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൊടിക്ക് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയില്ല, അത് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് വേഗം അങ്ങോട്ട് ട്രാക്ക് മാറ്റി വീണ്ടും എന്റർടൈൻമെന്റ് മോഡിലോട്ടാക്കി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു ഫോൺ കോളിന്റെ അകത്ത് ആരാണെന്നുള്ളത് സാർ തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ട്. കാരണം ബാക്ക് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു, മുടിയുള്ള സംഭവം കാണിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷോട്ടിനകത്ത് ഒരു മുടിയുണ്ട് ആൾക്ക്. അപ്പൊ അത് വെച്ച് ബട്ട് ഈസ് വെരി ലൈക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് 8,000 സ്ക്വയർ യാർഡ്സ് ആ ഒരു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു വെറി പൂണ്ട പോലെയാണ് ശരിക്കും. മറ്റേത് പറയുമ്പോ അതായത് ഏത് കേൾക്കുമ്പോ ഏതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആള് കൺഫേം ചെയ്തത്. അത്ര വരെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര. പിന്നെ അത് പറഞ്ഞപ്പോ വേണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വേഗം കട്ടും ചെയ്തു പോണേ. അപ്പൊ സംതിങ് ലൈക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഗേ വാട്ട്സ് നെയിം സാമ്പയാ, അവര് വിളിക്കുന്ന സാമ്പാന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാല് ലൈക്ക് ആ ഒരു ആളുടെ സ്ഥലം ഹൗ അല്ലു അർജുൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത സീനിലേക്ക് കാണാം.